Muy buenos días a todos y bienvenidos al Jungle Park y a este show de aves rapaces, sin duda uno de los mejores del mundo. Durante la próxima media hora vais a disfrutar del vuelo libre de más de 70 aves de 15 especies diferentes. Algunas de ellas volarán lejos para volver en impresionantes picados, otras se quedarán aquí sobrevolando vuestras cabezas. A las rapaces se les conoce comúnmente como aves de presa, término que inmediatamente trae a la memoria las águilas arquetípicas, las aves predadoras más poderosas. Sin embargo, el orden de los falconiformes abarca una inesperada gama de formas y hábitats, desde los diminutos halcones pigmeos hasta el impresionante cóndor de los Andes, desde las densas junglas tropicales a la tundra paleártica y los desiertos. Su notable capacidad de vuelo y su aguda visión han inspirado y cautivado al ser humano durante millares de años. La noble arte de la cetrería nace en las estepas de Asia Central hace 4.000 años para desarrollarse conservando su espíritu a través de los siglos hasta llegar hasta hoy. Aunque las aves están ligadas a la tierra para anidar, incubar los huevos y criar a los polluelos, es el cielo su medio natural. Una evolución de millones de años le permitió desarrollar un cuerpo hecho para volar. Las plumas y un aparato esquelético liviano son sus principales características. Ningún ser vivo puede, por sus propios medios, levantar vuelo, así que desde siempre han sido fuente de admiración e inspiración para el hombre que intentó copiarlas. En la actualidad, una de cada 9 especies de aves están en peligro de extinción. Si alguna esperanza hay de revertir esta tendencia, radica en incrementar el interés de todos, sobre todo el de las nuevas generaciones al cuidado del medio ambiente y a la conservación de las especies, como se hace en zoológicos como el nuestro. Por favor, ayúdennos a conservar y salvar el planeta. Good morning, everyone, and welcome to the Jungle Park and to this Birds of Prey free flight display. Undoubtedly one of the best in the world. During the next half an hour, you are going to enjoy the flight of more than 70 birds belonging to 15 different species in absolute freedom. Some of them will fly far from us to come afterward back again in an amazing sharp fall. Others will stay here flying over our heads. Raptors are also called the birds of prey, a term that immediately brings to our mind the image of the archetypical eagle, the most powerful predatory bird. However, the order Falconiformes comprises an unexpected wide range of shapes and habitats, from tiny pygmy falcons to the huge and impressive Andean condor, from the humid and dense tropical rainforest to the Palearctic tundra, and let's not forget the driest desert. Their remarkable flight skills and sharp vision have inspired and captivated humans for thousands of years. The noble art of the falconry came into existence in the steppes of Central Asia more than 4,000 years ago, developing and improving all this time to get to today, conserving its spirit. Although birds are tied to the land to nest, incubate the eggs, and bring up the chicks, the skies are their natural element. An evolution of millions of years allowed them to develop a made-to-fly body, feathers, and a very light skeletal system are their main feature. As no other living thing can by its own means take off as birds do, they've always been a source of inspiration and admiration for man, who has always tried to imitate them. Nowadays, 1 in 9 species of birds is endangered of extinction. If there's any hope to reverse that trend, it lies in incrementing the interest of all of us, especially the youngest, in caring the nature and preserving the species, as it is done in the zoos like ours. Please, help us preserve the wild and save the planet. Antes de empezar nuestro show, tenemos que recordaros unas cuantas normas básicas para el correcto funcionamiento. Es muy importante tomar asiento y no levantarse hasta el final del show. Hay que esconder cualquier tipo de comida y, por supuesto, no dar de comer a las aves. No hay que intentar tocar las aves en ningún momento. Before beginning the exhibition, we must remind you of some basic norms for a good and normal toilet. It's very important to have a seat and not to get up till the end of the exhibition. Hide your food
not touch the birds at any time. Finally, the time has come.